Okay, share your screen. Hello, Mrinmay. Go Yes, ahead, sir. share your screen. Yes. Yes, your screen is visible. Say, Triple five circuit. Triple five circuit. sir. Okay. Sir, get the Speed controller of DC motor. speed control. Hmm. Sir, Okay. board file. And yes, board file. Go to board file. Hmm. Can you zoom that? But connection is incompleted. Sir, that next ground. Hmm. Okay. For the ground. Okay. Okay, just use RatsNet. Use RatsNet. Yes. Okay. Sir, here it is. Yes. Okay. Okay, it's fine. Hey, what about others? Why they are not joining? স্যার আমি একটা করেছি হ্যাঁ, দেখাও। দেখাও। কে সৃষ্টি না গীতশ্রী না কে বললে? সৃষ্টি বললে? স্যার সৃষ্টি ওকে, হ্যাঁ দেখাও। স্যার হ্যাঁ। সবার ইন্টারেস্টিং লাগছে? পিসিবি ডিজাইনিং সবার ইন্টারেস্টিং লাগছে এখনো পর্যন্ত? হ্যাঁ স্যার। ওকে। হ্যাঁ স্যার। সৃষ্টির এখনো স্ক্রিন শেয়ার তো হয়েছে, বাট এখনো কিছু আসেনি। আচ্ছা, ওয়েট করো, চলে আসবে। এসছে। আচ্ছা, বেসটা কানেক্ট করোনি কেন? পিএনপি ট্রানজিস্টর যে ইউজ করেছো, পিএনপি ট্রানজিস্টরের বেস কেন ইউজ করোনি? মিস্টেক হয়েছে আচ্ছা, বেসটা কানেক্ট করে দাও, তাহলেই হয়ে যাবে। সার্কিট তো কমপ্লিটই আছে মোটামুটি, দেখতে পাচ্ছি যা। আচ্ছা, লো নয়েজ পোর্টেবল মাইক প্রি অ্যাম্পলিফায়ার। আচ্ছা, একটু জুম করবে? হ্যালো, am I audible? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, জুম করো, একটু স্কিম্যাটিকটা জুম করো।
ওখানে হয়তো আসতে লেট করছে। ওকে ওকে, এটা নেটওয়ার্ক ইস্যু। সো তুমি একটু জুম করো তো। স্কিম্যাটিকটা একটু জুম করো। হ্যাঁ স্যার করেছি, হচ্ছে ওখানে, আমি তো জুম করেই আছি এখানে। আচ্ছা, আর বাকি সবাই কেউ দেখতে পাচ্ছ যে জুম হয়েছে কিনা? No, sir. না স্যার জুম হয়নি তো। আচ্ছা, হয়নি। না তার মানে স্যার, তোমার জুম হয়নি। নেটওয়ার্কে তার মানে তোমার নেটওয়ার্কে একটু ইস্যু, দাঁড়াও একটু ওয়েট করে যাও। ঠিক আছে, তুমি সার্কিটটা কমপ্লিট করো। আর বোর্ড কই? বোর্ড ফাইল কি করেছো না এখনো করোনি? হ্যাঁ স্যার করেছি, আমি হোয়াটসঅ্যাপ পাঠিয়েছিলাম স্যার। আচ্ছা, এটার বোর্ড ফাইল। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। ওকে ওকে ওকে, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। আর কেউ দেখাবে? আর কেউ দেখাবে? হ্যালো, am I audible? If anyone Yes, wants sir. to show ইয়েস স্যার। anything, if anyone wants to show anything, then just share your screen. If not, then I will start the class from now. Anybody left? Should I start the class, or anybody wants to share anything? Nobody answers, that's mean স্যার বোর্ড, হ্যাঁ বলো বলো বলো। স্যার বোর্ডটা কি ঠিক ছিল? বোর্ডটা কি ঠিক ছিল? দেখো, স্কিম্যাটিকটা তুমি তো বললে ইনকমপ্লিট আছে, তাহলে বোর্ডটা কিভাবে ঠিক থাকবে? স্কিম্যাটিকটা আগে কমপ্লিট করো, বোর্ডটা কমপ্লিট হয়ে যাবে। কিন্তু বোর্ডের প্যাটার্ন বা বোর্ডটা ঠিকই ছিল, ভুল কিছু তো লাগলো না। ইমেজে দেখে তো ভুল কিছু লাগলো না, কারণ হোয়াটসঅ্যাপে এমনিতেই ইমেজ যা আসে এগুলো একটু হেজি হয়ে আসে। ওকে, পিক্সেলটা কমে গিয়ে আসে, যে কারণে অত জুম করে বোঝা যায় না ওকে কোথায় গন্ডগোল আছে। তো আমার তো চোখে কোনো গন্ডগোল পড়েনি, তো ঠিকই আছে, নো প্রবলেম। খালি তুমি স্কিম্যাটিক ডিজাইনটা ঠিক করে করো, ব্যাস। মানে কমপ্লিট করো, ইনকমপ্লিট আছে, স্কিম্যাটিক ডিজাইনটা করো। এক সেকেন্ড। আচ্ছা, অনির্বাণ রয় জয়েন হচ্ছে। Okay. আচ্ছা, মাত্র 12 আর মাত্র 15 জন জয়েন হয়েছে। এখনো কি আরো কেউ জয়েন বাকি আছে? আরো কি কেউ জয়েন হবে? তোমরা ফ্রেন্ডদের সাথে একটু আলোচনা করো, আলোচনা করে জানাও, তবে আমি ক্লাসটা স্টার্ট করিয়ে দিই। অনেকক্ষণ দেরি হয়ে গেছে, 25 মিনিট হতে চললো, বা 25 মিনিটের বেশি। ওকে, since I don't find any answers from you guys, so I'll start from here. Okay, I'll start the class from here. So I think you all people can see my screen, right? And for the Google Meet guys, let me share my screen. I think my screen is shared হ্যাঁ স্যার। to all of you Yes, guys. sir. Yes. And Google Meet guys, is my screen visible? Okay. Okay. In case of Teams, is it visible to everyone? So that I will start. ইয়েস স্যার। Yes. Okay. Yes, sir. Okay. So this is the circuit.
this is the circuit. Can you tell me anyone or anybody or everybody that what is the function of this circuit and what is the circuit actually? What is the name of the circuit? What kind of name you can give that circuit? Can anybody tell? See, LDR is there, potentiometer is there, transistor is there, that is NPN transistor, as you can see from its schematic diagram or schematic, and LED is there, and 6-volt battery is there, and 330 ohm resistance is there. So what we can call this circuit? Anybody tell? স্যার এটা আলোতে Mm, জ্বল দিনের mm, বেলায় জ্বলবে অটোমেটিক লাইট। automatic light. আচ্ছা, আর কেউ? স্যার অটোমেটিক ডার্ক ডিটেক্টর। ডার্ক ডিটেক্টর। আচ্ছা, আর কেউ? আর কেউ? তো তোমাদের আজকে এই সার্কিটটা ডিজাইন করতে হবে। ওকে, সো আমি জাস্ট আজকে স্কিম্যাটিকটা দেখিয়ে দেব। ওকে, তো তোমাদেরকে বোর্ড ফাইল ডিজাইন করতে হবে, আর যাদের বোর্ড ফাইল ডিজাইন করতে পারবে না, অর্থাৎ যাদের পিসি নেই, তাদের জন্য আমি সার্কিটটা বানিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছি। ওকে, সো এই সার্কিটটা লাগবে, এই ওকে সার্কিটটাকে, হ্যাঁ, এই সার্কিটটাকে ভালো করে সেভ করে রাখবে। ওকে, সো দেখো, ধরো আরেকজন কেউ জয়েন হবে, অর্পিতা সরকার। I think everyone can see my screen, right or wrong. Just acknowledged. Just acknowledge my answer. Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, okay. To build the project, first, the same process is applying here. Okay. So just right click সার্কিটটার on নাম the, বলো নাম বলো, তোমরা সার্কিটের নাম দাও একটা। তোমরা তো বুঝে গেছো নাকি বোঝোনি সার্কিটটা কি? আচ্ছা, আমি বুঝিয়ে বলছি। ওকে, সো ফার্স্টে নিউ প্রজেক্টে যাও, নিউ প্রজেক্টে গিয়ে নতুন একটা প্রজেক্ট ফাইলের নাম বানাও। ধরো আজকে তোমাদের কতদিন হলো ক্লাস? 7 দিন? আজকে স্যার কতদিন 8 হবে? দিন। 8 দিন। আর তোমাদের কোর্সটা কত দিনের? ওয়ার্কশপটা কত দিনের? স্যার 16 দিন। 16 দিনের। ওকে ওকে, ঠিক আছে। সো প্রজেক্ট নেম তো আজকে 8 দিন, তো ডে 8 লিখবো, আর তোমাদের কলেজের নাম হচ্ছে জেপিআই। ওকে, জেপিআই ডে 8, ডে 8। ওকে, তো এরপরে আমি ধরো স্কিম্যাটিক বানাতে চাই, তাহলে আমি কি করব? জাস্ট গো টু দ্য নিউ স্কিম্যাটিক, দেন left click on it, then see a schematic editor over here, as you can see here. Okay, so to build this circuit, first you have to capture a photo of it. First you have to capture a photo of it. So here in my case, I'm just capture the photo of it to my mobile phone. Okay, so yes, I captured that. You all people also captured that photo or screenshot, whatever you can say. Okay, so first
we have to see the picture, then choose the components according to it. Choose the components according to it. Anybody just tell me from where I can choose the component? Except Mrinmoy. Add Anybody part, tell? sir. Add part. Add Okay. part. Yes, add part. Everybody? Whoever new to join, just tell me. Okay. Whoever just right now joined, just tell me that is it right or wrong, or have you faced any difficulties? Just obviously tell me. Feel free to tell. I'm here to instruct you. Okay. So just go to the search bar and write here LDR, but you cannot find the LDR. Why we cannot find the LDR? Anybody? Why we cannot find the LDR? Anybody tell? Anybody? Then we have to type a register because here is a type of register. Hmm. Yes. So first of all, let me discuss you how the circuit is work. See, 6 volt is connected over here. 6 volt battery. B1 means battery. Battery 1 or battery model 1 is connected like that. Okay. The positive terminal of the battery is connected with the LDR. LDR doesn't have its own terminal. Okay. LDR doesn't have its own polarity. Okay. Anybody can tell why LDR doesn't have its own polarity except Mrinmoy? Anybody? Okay. So LDR is a non-polar device. LDR is a non-polar LDR, not only LDR, resistance also, or the resistor also, the non-polar device. We can obviously tell that it is a non-polar device. Okay. So that's why you don't have to take care about its polarity. Okay. So VCC or positive terminal is connected with the LDR, one terminal of the LDR and the one terminal of the normal resistor, that is with that the value of the resistor is 330 ohms. R means ohms. Okay, don't panic. R means ohm. Okay, so LDR and another terminal of the LDR is connected with the base of the transistor BC547 and the type of the transistor is NPN transistor. Okay, collector of the transistor is connected with the cathode of LED. Another term is 330 connected with the base of the transistor. At the same time, it is also connected with the potential. See, this is nothing but the potentiometer, as you can see here. Okay, so it is nothing but the potentiometer or the variable resistance. Okay, or variable resistor. Okay, so that you can vary the resistance. Okay, so what happens? Okay, I just described you all people that how the circuit is connected, but till now I did not discuss to you about how the circuit is work. So LDR means this is light dependent resistor. Whenever light falling onto that LDR, then automatically the resistance will be less. Okay, if LDR placed on a dark place, okay, then automatically the resistance will be high. Any doubt till now? Okay, so that is nothing but the light sensor which detects the light. I means to say this LDR, light dependent resistor, because the resistance or the resistance of this LDR is depending on the light. If you increase the brightness of the light, then automatically the resistance will be decrease. Okay, you can see that example. Okay, on your mobile phone, actually on your mobile phone you can see that example. So anybody can tell the example?
Anybody can tell the example? You see, all people you see, or you also used to use that auto brightness. Auto brightness. Whenever you are under the sun, or whenever you are using the phone, automatically the brightness of your mobile screen will be what? Automatically So this is that kind of circuit, whatever circuit you can see in front of your PC or mobile phone or whatever device you are using. Okay. So this is the that version of the circuit, basic version of the circuit. Okay. So any doubt regarding that? I'm asking to all of you people. Just tell. If not, so that I'll proceed next. Hello, am I audible? Yes, sir. sir. Hmm. Okay, since you don't Yes, have an sir. answer or anything, that means you all understanding. Okay, no problem. See, whenever LDR, see, this is in PN transistor. The transistor will be triggered only when the positive or the P is there. Only when there is triggering. Okay. See, LDR is connected like that. LDR is connected like that, and a potentiometer is connected like that. Okay, forget about the potentiometer. So whenever the you uh, turn on your light, or you turn on your light, and also you increase the brightness of the light, and the light is falling onto the LDR, the light dependent resistor, then LDR doesn't have the high resistance because you are uh, placing the light in front of it. That's why the the resistance will be less. Okay, if resistance will be less, see, the LDR is connected with the positive, that is 6 volt, that is VCC, or that is positive. So at this moment, whenever you turn on your light, or whenever you uh, increase the brightness of the light, then automatically LDR, the resistance of the LDR is decreased. At the same time, the positive the positive or the hole is flowing through the P, that means NPN, that is base. At this moment, the N and N, that means the transistor will be turned on. So N and N will be short. At this moment, the LED will be glow. Okay. And see here, so that is the function, that is the basic function of the circuit. But see here, uh, the another potentiometer, another potential 100K potentiometer is connected with the base of the transistor and the ground of the transistor. So whenever there is no light means there is high resistance. That means hole is not flowing through that. Hole is not flowing through that. Okay. So only ground is the potentiometer, the help of the potentiometer. Okay. So potentiometer only allows the negative, it is as it is connected with the negative terminal or ground terminal. That's why it only passes through the electrons. So transistor, so in this case, NPN transistor is not actually going to trigger by the N, that means electron, that means negative. Okay. So here in this case, this variable resistance or variable resistor or potentiometer here used as the sensitivity sensitivity adjustment. Okay. So any doubt? If you face any doubt, just tell me. Otherwise, No, I'll sir. go to the schematic. Okay, you all people are understanding, right? Have you seen that? Have you seen this circuit previously? I'm asking you all people. Just acknowledge your answer.
Have you Yes, sir. seen? Yes. Have you seen before this circuit? Yes. Where you can see, Mrinmoy? This is working like a street light. No. The Sorry, logic sir. of the Solar system, logic of the solar yes. light, Yes. street This light. this logic is exactly reverse for the solar. So not solar, that is reverse for the automatic night light. Okay. Or automatic light post. Okay. The logic is exactly different. The logic is exactly reverse. That is the appropriate word. That is reverse. Okay. Reverse order. The function of this circuit is actually exactly reverse. Okay, so let me go to the circuit. First I have to search LDR. So see here, I cannot find the LDR. So what I can do as of now, as we don't have the LDR, because it doesn't have the library of the LDR. So don't waste your time by searching LDR or downloading the library of the LDR. Okay. So what you can do, you can search LED, because the footprint of the LED is very much matched up with the LDR. Okay. That is not LED, that is LED. Okay. So you can find many people, you can find the different kinds of LEDs are present over here. Okay, so then I'm not going to choose the SMD LED. I'm going to choose the THD LED. The full name of the THD, can anybody tell the full name of the THD? Anybody? Hey, I'm asking something to you all people. Through whole technology. Hmm. Okay, so LED. So there are two LED, but one LED for exactly LED and another LED for footprint. Because as we don't find the LDR, the footprint or the schematic of the LDR, so don't waste your time. You can add the circuit. You can add the schema. You can add the footprint, which is exactly same with the LDR. Okay, it is not only applicable for the LDR, it is applicable for every component. Whatever component you cannot find, you can use that component, uh, the substitute of the component whose footprint is actually same as the whatever you are desiring. Okay, so okay, LED is done. And another thing is that BC547. So I'll search by transistor. Okay, transistor. Parallelly, you can do that. Parallelly, you can do. Okay, parallelly, you can practice also at the time of class. You can practice. Okay, so I need BC547 transistor. So here we go and find out the BC547 transistor. Yes, I can find. See, that is written over here that is NPN transistor. That is NPN transistor, negative, positive, negative transistor, or negative NPN transistor. Okay, that is the type of the transistor. Okay, so I'm just placing over here, and two resistance is there. One is fixed resistance and another one is variable resistance, or whatever you can say, potentiometer. Okay, so resistance, so I'll search like that, resistor, because resistance is the property of the resistor, right? Okay, so I'm going to search resistor, normal resistor. Suppose I'm going to search that. Okay, so just placed over here, just I'm going to place over here. Okay, and another variable resistor. Okay, so I'm going to choose the variable resistor like this, variable resistor. That is that you can choose, you can search by potentiometer. You can search by potentiometer. Potentiometer.
potentiometer. Okay, I think, okay, potentiometer. Okay, so I have made the mistake. Okay, so potentiometer, so many potentiometer is there. Suppose I need all potentiometer, but that should not be SMD, that should be THT. Okay, that should be THT. Okay, I got find that THT. Okay, THT, variable potentiometer or variable resistor or potentiometer. Okay, now we have left only the connection. Okay, before connection we have to add pin header. For what? Anybody tell? We have to insert pin header. Anybody tell? Battery, sir. Yes, for the battery connection, right? So pin header. So here I'm going to choose the type of the pin header, that is two type pin header. So this is the two type pin header. So I'm going to press OK and place over here for connection. Okay, so here I just only left up with the connection between the circuits. So here we have the connection like that. Okay, so negative is connected with the another terminal of the potentiometer, and that is emitter of the transistor. Okay, and this is the resistance, negative terminal of the LED and the positive terminal of the LED. Okay, and at the same time we have to connect the source. Okay, right now I have completed, but I'm just left up with this connection. Okay, and as we don't use any LED over here, instead of LED we have to rename its name. Okay, by choosing the value and give it a name. Okay, suppose I'm no, not this one. I have to choose this one. Okay, just click on the yes button and right here LDR, light dependent resistor. Okay, so LED1, so I should cut the LED1 and by dragging the tool and just change the direction of it, I'm just rotated like that. And R2, okay, R2 is given here 100k. So how we can write 100k? So I have to go to the value toolbar, then press on here and then write 100k. Okay, so 100k is there, so we don't need to add this R2 resistor, so just removing that. Okay, BC547, so I'll be there ladder. Okay, before that this is R1, but the value of the R1 is not written over here, so we have to write the name, oh sorry, we have to write the value of it. So how we can write the value of it? Yes, by choosing this value, then click over here at the plus button. Okay, click over here at the plus button and write the value of it. Okay, so here the value is 330, what, 330 ohms. Okay, that means 330 R. Okay, so 330 R. Just tap on the OK button and then yes,
Okay, so we don't want this TLLL something else is written, so don't waste your time by reading that. Just you have to delete that, whatever you don't need. Okay, so you don't need in the circuit, and LED2 is there, but you don't have LED2, you just have the first number LED. So you have to go to the name. I think this is the name. Yes, so LED2, just cut the number 2 and press on OK. So you have edited the board, but at this moment we should add another ground terminal. From the add part we have to add the ground terminal. So to find out the ground terminal, so what should I write? Except Minmoy, what should I write? Tell, what should I write to find out ground terminal? GND. G and D. Hey, what about others? Why those people are not answering my question? Okay, so ground. So whatever you need, you can choose the ground. Suppose in my case, I choose this kind of ground. So this is ground, and another one we need, that is VCC. So to find out the VCC, if I write VCC over here, and by clicking on the search button, that is nothing but the enter button, then VCC is there. So suppose I choose the VCC and put it over here. Just wait, just put it over here and connect the net through it. Okay, so connection has been done, and tell yes to the warning, and yes, we have to complete the connection for it. Just give yes for the authentication purpose. Okay, for the confirmation purpose, it's asking again and again. Okay, then choose the move button and okay, at the middle level, at the middle layer, should add this at the middle layer so that it will look much more effective and better. Okay, so here ground is there and VCC is there. Right now we have completed our project, I means to say the schematic. Okay, so if I go to the board, before go to the board, you have to just save it over here. Suppose I am saving this as test, not test, স্যার that এখানে is কোন রেজিস্টারটা ইউজ করছেন? variable na pot কোনটা? স্যার R1 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 হচ্ছে এখানে এই যে এই রেজিস্টার ইউজ করছি দেখো। If I go to the add part, then just search it over here. There, potentiometer, resistor. Okay, just click on that, then choose this one, R Europe version, R resistance Europe version. So this resistance is the standard resistance, or you can choose also this resistance. In my case, I have choose this resistance. Understood or not? ওকে স্যার Okay, then click on the close button and go to the board, then just acknowledge it by yes. Then yes, there is another magic. Okay, so first you have to design the board. Okay, so just place it over here, then positive pin, then another LED, that is LDR, and this is LED. Okay, and jumper and 100k variable resistor, then jumper 1. Everybody can hear me?
Yes, sir. Okay. And here it is left up with R1 register. This is R1 register, and just click it over here and keep it over here. Okay. Suppose it is actually incompleted. Suppose I'm going to draw the circuit, but before drawing, we have to change it to the top to the bottom layer, and change it to the layer that is width that is 16. Okay, not 16, that is 12. Okay, so just giving over here. Okay, then positive. Just wait, here it is not connected properly. Okay, so you can connect also like that, so that it will look better. So just connect like that. Okay, okay, it's connected like that, and just only one connection is left. After that, we will arrange it in a appropriate manner. Okay, so we can turn down this LED one and turn up this resistance, then turn up this pin header. Okay, until now there are another place to keep it over here, the transistor and another LDR, but we have to use another toolbar that is nothing but what? That is nothing but repub toolbar. So we have to repub this toolbar. I think there was not any connection. Okay, no problem. Then you can choose this one. Okay, not this one. You have to choose the move. Okay, to choose the move, then place it over here and place it over here. Okay, so right now it is ready to use. Okay, another modification is left, that is you can add here okay. So right now I think it is completed, and you just left up with the dimension
choose the dimension. Then from the down also, I have to choose the dimension of the board. Okay, and give it over here, and the right portion also. I think you don't have any doubt regarding that. Okay, so I'm not going to use any ground plane or the concept of the rat's net. Okay, just going straight forward. Okay, so anybody having any doubt till now? No, sir. Okay, so if everybody understands, just tell yes one by one. I'm just Yes, sir. I'm just going to see them. Yes, sir. Green. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. Okay. Then only 2%. Okay. Why KM? KM, which KM? Why KM is on a hold? Any idea? Is not actually স্যার doing the. হয়তো ওর ফোন আসছে। Oh, okay. ফোন এসছে। Okay, বিবেক মন্ডল তুমি বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার এখনো বুঝেছি। ওকে, প্রীতিলতা, দীপঙ্কর, দীপক রয়, প্রিয়াঙ্কা সরকার, আরো 4 জন আছে। হ্যাঁ স্যার। ওকে, প্রিয়াঙ্কা রয়, দীপক সরকার, দীপক, আচ্ছা দীপঙ্কর, এক সেকেন্ড, আচ্ছা দীপঙ্কর সামন্ত, সরি দীপঙ্কর সামন্ত, প্রিয়াঙ্কা সরকার, তারপরে সৌরজ্যোতি দাস রয়, সৌরভ সরকার, সৃষ্টি সরকার, সৃষ্টি তো বললেই, Yes, sir. আচ্ছা, কেশরী নাদন, ওকে, কমলেশ্বর, Kesari Nandan, sir. ওকে কেশরী নন্দন, সরি ওকে কেশরী নন্দন, দীপঙ্কর, ওকে দীপঙ্কর বললে। আচ্ছা তোমরা রেসপন্স করছো কেন? কাইন্ডলি রেসপন্স করো। তোমাদের কি লজ্জা করছে রেসপন্স করতে সবার, নাকি বিরক্ত লাগছে রেসপন্স করতে? একটু তো রেসপন্স করতে পারো, তো বুঝতে পারি যে তোমরা বুঝতে পারছো। আচ্ছা গুগল মিটের, বাবা গুগল মিটে তো খালি একজনই আছে, গীতশ্রী বুঝেছো? ওকে, গীতশ্রী বুঝেছে। আচ্ছা তোমরা চাইলে কিছু শো করতে পারো, অসুবিধা নেই। তার আগে আমি একটা জিনিস বলে দিই, তোমাদেরকে অনেক কিছু দেখানোর আছে যদিও এখন, তাই জন্য তোমাদের কাছ থেকে একবার হ্যাঁ বাচক অ্যান্সার জানতে চাইলাম। ওকে, সো হয়ে গেল আমাদের বোর্ড ডিজাইন। ওকে, এবার যেগুলো যেগুলো আমাদের লাগবে না, অর্থাৎ যেগুলো আগাছা, যেগুলোকে বোর্ডটাকে দেখতে অসুন্দর লাগছে বা বোর্ডটাকে নোংরা লাগছে, সেগুলো আমরা জাস্ট হাটিয়ে সরিয়ে দেবো। কি করব, কিভাবে হাঁটাবো? ফার্স্ট অফ অল ইউ হ্যাভ টু চুজ দিস ডিলিট টুলবার, দেন ট্যাপ অন ইট, then LED 1, so we have to cut LED 1, so okay, it is out of here, then R2, then T1, that is T1, and another thing, this is BZ547, so we don't want that, and for R1, so we should delete that, and yes, JP1 we should delete that because it's taking too much space and unnecessary space. Okay, so till now everything is fine. Okay, no problem, and we just have to select the plus button to make it at the right path. If you don't find the path, and if you don't place the name anywhere, you just tap on Alt button from the keyboard and see the movement is smooth. The movement becomes smooth, very smooth. Just use that. Okay, so it is another note for today. Okay, yes, previously I told you, I think so, may not be or maybe. Okay, so right now you need to know that. Okay, for PCB designing you need to know that. See,
Okay, so this is the correct place. Okay, right now the battery of my laptop is very less, so I just have to connect with the charger so that it will remain on. Okay, so first, okay, just wait a minute. Okay, so it's okay, no problem with that. Okay, so okay, so everything is nice. And here also I have to change the direction of it, LDR, and this is LED. Okay, so here you have to attach the LDR and 10K, so 100, sorry, this is 100K, right? So you have to find out where the plus button of the 100K is written. Okay, I cannot actually find it. Okay, I find it. Okay, I find it. Okay, so you have to just place it over here. Okay, so 100K, that is because there is no space actually. Okay, so what you can do, you just click on repub toolbar, then you just move that pattern, sorry, move that name or move that value here. Okay, so that it will very much visible, and choose again route airware, and again you have to route it. Okay, so 330R or 330R is at the right place. Okay, no problem with that. So right now we have completed our board. Okay, you can design that board as I told you early. Okay, so for designing you have to use miter toolbar, and suppose I want to design this to design uh, in the curve manner, so I just use this curve toolbar and place it over here. Okay, now right now my board is ready to use. Okay, to check that in the physical world, you just need to tap on the manufacturing button, then so this is top side, then if you select bottom side, so bottom side will be shown like this. Okay, then drills, whatever drills is needed. And another thing I have to done, that you have to check the dimension of it, how much the length and the width of the board is. Okay, so you have to check the board length. So see, it is actually reverse in order, so you have to just, okay, just wait, just wait. I don't have to press undo button. Okay, so okay, right now it's okay, fine. Okay, so suppose if you want to see the dimension of this board, so just you have to go to the top layer and go to the dimension layer, then you have to select the dimension. So if I select the dimension, yes, hey, where is dimension? Yes, this is the dimension. Suppose I'm select over here. Okay, so this is the dimension. And this is the dimension. This is the dimension. And from here, press on the Alt button so that it looks like more suitable or more adjustable, customized. See, that is okay. So how you can find the what to say,
how you can find the unit of it? Yes, the unit is written over here, that is in millimeter. Okay, so that is 19 millimeter. And the length, I don't know, it is actually yes, you can say it is partially square, but it is not square by seeing the dimension, because here that is 20 and here that is 19. So only one point is there. Okay, only one difference is there. Okay, but it is actually semi square, or we can say that is square, actually square. Okay, or rectangular, whatever you can say. But that is not the point. The point is that is measured in the mm. Okay, that is measured in the mm, that is millimeter. Okay, and width is, and external width auto. And okay, so as you can see over here, that is nothing but, okay, let me close it at, okay. So that is the width and the length. Any doubt regarding that? That is for the measurement. Suppose you completed your board. Okay, so you have to know, or the customer, whatever customer you have. Okay, so customer just wants to know that how much the size of the board. So how you can find that? Before physically you find the board, how you can find that? Yes, you can find in the software itself. Okay, by applying this technique. So this is the dimension toolbar to understand the dimension of it. Anybody wants to tell anything? Hello? Anybody wants to tell anything? Till now everybody is clear. Just tell yes. Everyone, I'm Yes, asking yes, everyone. sir. Yes. Okay, yes sir. Then Yes, okay, sir. okay. And others? Vivek, Preetilata. Hey, where Yes, is sir. Preetilata? Where is Preetilata and Dipankar? Are you there? And where is Priyanka? Priyanka Sharkar. Okay. Deepak Roy. Yes. Deepak Roy. I know Deepak Roy. Yes, sir. He replied. Yes. You replied. I know that. Okay. Then Shorajyoti Das and Shorab Sharkar. Srishti Sharkar. Yes, sir. Yes. Okay. Srishti Sharkar always replies. Okay, no problem. Mirnmay. Where is Mirnmay? Then Kingshuk. Then Yes, Keshri. sir. Then Keshri. Kamaleshwar. Any doubt regarding that? If you don't have any doubt, then I proceed with the next topic. Okay, just go to delete and delete. Okay, you don't. Okay, suppose. Okay. So it is done. But another thing is left. What is left? Yes, you can use also rat's net. Okay, you can use also rat's net. Okay, so okay, there is no purpose of the rat's net, but the circuit looks like good. Okay, so if you want to do the rat's net, before rat's net you have to go to the polygon toolbar, and okay, I actually choose the top layer. So before going to do that, I just choose the bottom layer. Okay, so just tap on the polygon toolbar, then tap. Okay, I did a mistake. I just have to press Ctrl Y to redo. Okay. Okay, so another thing. Okay, polygon toolbar. I have to choose the polygon toolbar and place it over here, then press it over here, then place it over here, and press it over here. And GND. Just write GND. GND. And press enter. Okay. Then just tapping on the rat's net, then you can see the magic. Okay. So this is the magic. So this is the magic. Yes, you can also explore the magic if you go to the layer, if you go to the layer and just switch off the values, key place, b place, dimension,
Okay, let it go unrouted. Then just turn off those layers because we don't need that right now. Okay, documents. See, this is the board. This is the board. Okay. Any doubt? See, any doubt regarding that? No, sir. Yes. Mm, okay. So that is another feature. Just take a note of it. Okay. Just take a note of it. Okay. If you go to the manufacturing, then you can see the top side. Okay. You cannot find the any change on the top side. Yes, you can find obviously at the bottom side. See, the ground plane is already created over here. Okay. See the ground plane is created over here. See that is the ground plane. That is the ground plane created over here, and this is not the ground plane. This is not the ground plane. The track, yes, you all people can see the track very clearly. Okay, so I think you don't have any problem to understanding that, right? So anybody having any doubt, just lodge your doubt so that I will reply. No, sir. আচ্ছা, কারোর কি কোনো ডাউটই থাকছে না, নাকি ডাউট তোমরা জিজ্ঞেস করতে চাইছো না, নাকি ডাউট থাকছেই না? কোনটা সত্যি বলো তো? নাকি অনেকে দেখছে না, অনেকে রিপ্লাই দিচ্ছে না, তার মানে কি তারা দেখছে না? একটু জানাও তো, যাদের যাদের নাম আসলে স্যার ডাকলাম। প্র্যাকটিস করতে পারছি না তো, আচ্ছা আচ্ছা, সেটার দুঃখে ওই তারা জন্য স্যার কথা বলতে পারছি বলতে না, পারছে ডাউট না। চলে গেল। আচ্ছা আচ্ছা, সেটার দুঃখে তারা কথা বলতে পারছে না নাকি? একটু তো কথা বলতে পারে তারা, তাই না? এই যে দীপক না, দীপঙ্কর বোধহয়, দীপঙ্কর, তারপর আরো অনেক নাম আছে, তাদের নাম ডাকলাম, তারা কোনো রিপ্লাই দিল না। তার মানে কি তারা এই স্ক্রিনে নেই, মানে অ্যাকচুয়ালি তারা কি দেখতে পাচ্ছে না, নাকি তারা ইচ্ছা করে রিপ্লাই দিচ্ছে না? কি মানে কি বুঝবো সেটা? তোমরা তো রিপ্লাই দিচ্ছ ঠিক আছে, কিন্তু বাকি যারা, এই তো এই 1.5 ঘন্টার ক্লাসে যদি তোমরা এরকম করো তাহলে কি করে হবে? কাইন্ডলি একটু দেখো, 1.5 ঘন্টা অন্তত একটু টাইম দাও। হ্যাঁ জানি ল্যাপটপ না থাকলে ইন্টারেস্ট আসে না, কি করা যাবে? তোমরা দেখে রাখলে এটা তোমাদেরই সুবিধা, কারণ অফলাইনে যখন এই ওয়ার্কশপ হবে তখন তোমাদেরই সুবিধা হবে কিভাবে কি করতে হবে। বেশিক্ষণ টাইম লাগবে না তোমাদের। এই যে যারা তোমরা এখন প্র্যাকটিস করে নিচ্ছ, তাদের কিন্তু পরবর্তীকালে প্রবলেম হবে না ওয়ার্কশপে গিয়ে। ওকে, সো বলো, কারোর কোনো ডাউট আছে? আর যদি কারোর কোনো ডাউট না থেকে থাকে, তাহলে তোমরা তোমাদের স্ক্রিন শো করতে পারো কোনো কিছু দেখানোর জন্য। যদি তোমরা এই সার্কিটটা, এখনই যে সার্কিটটা বানালাম, এই সার্কিটটা যদি তোমরা বানিয়ে থাকো, তাহলে ও শো করতে পারো। মৃন্ময়, তুমি কি বানিয়েছো না বানাওনি এখনো, নাকি বানাচ্ছো? স্যার হুম হুম। ও কমপ্লিট বাবা, স্যার। তুমি তো শো করছো। আচ্ছা আচ্ছা, করো করো করো, বাহ, খুব ভালো। হুম। স্যার আমি বানাচ্ছি, পরে হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দিব। আচ্ছা ঠিক আছে। তুমি কে, বিবেক? আচ্ছা। হ্যাঁ স্যার। ওকে। হুম 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 9 ভোল্ট। ওকে, তুমি 9 ভোল্ট, আচ্ছা তুমি কি ব্যাটারি ইউজ করেছো এখানে? আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে। আর পোটেনশিওমিটারটা এরকম ইউজ করেছো, ঠিক আছে, নো প্রবলেম। কিন্তু এই পোটেনশিওমিটারটা তোমার কাছে অ্যাভেলেবেল আছে? মানে এই যে যেটার ফুটপ্রিন্ট ইউজ করেছো, এই পোটেনশিওমিটার কি অ্যাভেলেবেল আছে? স্যার অ্যাকচুয়ালি নেই। অ্যাকচুয়ালি নেই? তো যেটা অ্যাভেলেবেল থাকবে চেষ্টা করবে সেই রকম মানে ফুটপ্রিন্ট দেওয়ার। ওকে, সেই রকম চুজ করার। ট্রানজিস্টার অ্যাভেলেবেল আছে, এলইডি অ্যাভেলেবেল আছে, রেজিস্ট্যান্স অ্যাভেলেবেল আছে, আর এলডিআর, ঠিক আছে, এলডিআর এইভাবেও করা যায়, কোনো অসুবিধা নেই। তো এই 9 ভোল্টও অ্যাভেলেবেল, ওরকম কোনো ব্যাপার নেই, জাস্ট সোল্ডার করবে, ব্যাস হয়ে গেল। কিন্তু চেষ্টা করবে ওরকম ভাবে দেওয়ার, ঠিক আছে? আচ্ছা, অসুবিধা নেই। আচ্ছা, লেয়ার গুলো বুঝতে পেরেছো? লেয়ার কিভাবে লেয়ার চেঞ্জ করবে দেখাও তো দেখি। লেয়ার যদিও পারবে তুমি, তাও আর কি বলছি। স্যার কোনটা দেখুন। লেয়ার 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 মানে তুমি ধরো, আমি চাইছি, আমি ধরো একটা ক্লায়েন্ট, আমি চাইছি ধরো তুমি আমাকে বোর্ডের পিছন দিকে কেমন দেখতে লাগবে, মানে বটম লেয়ারটা জাস্ট কেমন দেখতে হবে, কোনো রকম লেখা ছাড়া। এই যে লেখাগুলো আছে 9 ভোল্ট বা R2 হ্যানা ত্যানা কত কিছু লেখা আছে, আমি চাইছি এই লেখাগুলো থাকবে না। তাহলে সেটা কিভাবে দেখাবে? বটম লেয়ার না টপ সাইড? বটম লেয়ার। বটম লেয়ার তুমি এমনি শোনো এভাবে শোনো বটম লেয়ারে তো কিছু লেখাই থাকে না। না, শোনো, ক্লোজ করো, ক্লোজ করো, ক্লোজ করো সেকেন্ড। ম্যানুফ্যাকচারিংটা। হ্যাঁ হুম স্যার। হুম হ্যাঁ। এবার
ফাইলের নিচে, ফাইলের নিচে না, দেখো বটম লেয়ার, বটম মানে যেখান থেকে লেয়ার চুজ করছো তার বাদিকে যাও, তার বাদিকে যাও, মাউস পয়েন্টার তার তার আরেকবার বাদিকে আনো, আরেকবার বাদিকে আনো, আরেকবার, হ্যাঁ, এটা এটা এই লেয়ারটা চুজ করো। এই লেয়ার চুজ করে দেখো এখানে চোখ আই বাটন দেওয়া। ওকে, সো হ্যাঁ আই স্যার। বাটন মানে হচ্ছে অ্যাক্টিভেট। তুমি এবার ধরো না না, এটা প্যাডকে ডিঅ্যাক্টিভেট করো না। ওকে, সো প্যাড অবধি ভায়াস ডিঅ্যাক্টিভেটেড করে দাও, ভায়াস ডিঅ্যাক্টিভেট করে দাও। ডাইমেনশন করো না, ডাইমেনশন করলে তুমি বোর্ডের সাইডটা দেখতে পারবে না, এজ দেখতে পাবে না। ওকে, সো এজ দেখতে পাচ্ছ, দেন বাকি সব কিছু ডিঅ্যাক্টিভেট করে দাও, করে দাও, করে দাও সব। এবার বুঝতে পারলে আমি কি বলতে চাইছিলাম? হ্যাঁ স্যার। হুম, অ্যাকচুয়ালি তোমরা বোর্ডে এই জিনিসটাই প্রিন্ট করবে, এই জিনিসটাই অ্যাকচুয়ালি বোর্ডে প্রিন্ট হবে। হ্যাঁ, গার্বার ফাইল বানানোর টাইমে অনেক ইনফরমেশন থাকবে, কিন্তু তোমরা যখন মানে বানাবে, তোমরা অ্যাকচুয়ালি যখন বানাও, এই যে তুমি তো সার্কিট ডিজাইন করো, মানে কি দিয়ে করো? টোনার ট্রান্সফার পদ্ধতি ইউজ করো নাকি স্ক্রিন প্রিন্টিং ইউজ করো, কোনটা? হ্যালো, এম আই অডিবল? হ্যালো স্যার। হুম, তুমি মানে পিসিবি তো বানাও, তো পিসিবি মানে ফিজিক্যালি বানাও, তো পিসিবি বানাতে গেলে তুমি কোন পদ্ধতি ইউজ করো? টোনার ট্রান্সফার? হ্যালো স্যার। হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, আমি শুনতে পাচ্ছি। হ্যাঁ স্যার, আমার নেটওয়ার্ক চলে গেছে। হুম হুম, কি পদ্ধতি ইউজ করো? পিসিবি বানানোর জন্য? হ্যাঁ, না স্যার, ফেরিক্লোরাইড তো কখনো ইউজ পিসিবি, করোই, কিন্তু কি কি মানে কি পদ্ধতিটা কি না ইউজ স্যার করো? পিসিবি কখনো মানে নিজে থেকে বানানো ট্রাই করিনি স্যার। তাহলে ওই যে সেদিনকে বললে যে ওই তোমার কি বলে ওটাকে, বিএলডিসি কন্ট্রোলার বানিয়েছো, ওটা ওটা কিসে বানিয়েছো? স্যার ব্রেডবোর্ডে? জিরো বোর্ডে, জিরো ও, বোর্ড। ভেরো বোর্ডে বানিয়েছো, তাই ভাবি। যাই হোক, ঠিক আছে, অসুবিধা নেই। তো ওকে ওকে, নো প্রবলেম। সে ভেরো বোর্ডে বানাও, যাই হোক, ভেরো বোর্ডে বানানোটাও ভালো, ক্যালি আছে তাই জন্যই বানাতে পারো। ওকে, খুব ভালো। ওকে, সো হ্যাঁ, আমি সবাইকেই বলবো যে তোমরাও ভেরো বোর্ডে বানাও। ভেরো বোর্ডেই আমরা অ্যাকচুয়ালি প্রথমে বানানো শিখি, ভেরো বোর্ডকেই আমরা প্রথমে পিসিবি ভাবি আর কি, ঠিক আছে? তারপরে আমরা পিসিবিতে আসি। আমি যখন কাজ করতাম তখন ভেরো বোর্ডেই ফার্স্টে ব্রেড বোর্ড, তারপরে ভেরো বোর্ড, তারপরে পিসিবি। ওকে, সো পিসিবি একটু প্রফেশনাল হয়ে গেল, কিন্তু ভেরো বোর্ডে আর কি তোমার সোল্ডারিং স্কিলটা ভালো মানে তৈরি করা যায়, তাই না মৃন্ময়? ভুল বললাম? সোল্ডারিং স্কিল, হ্যাঁ স্যার। তারপরে কানেকশন কোথায় কানেকশন করতে হবে, কোথায় সোল্ডার করতে হবে, কোথায় বেশি হিট দেওয়া যাবে না, কোথায় আবার কম হিটে কাজ হবে না, কোথায় মুক্ত দানার মতো সোল্ডার হবে, তো এই প্যারামিটার্স গুলো আমরা ভালো বুঝতে পারি যদি আমরা ভেরো বোর্ডে প্র্যাকটিস করি। ওকে, সো কারোর কোনো ডাউট আছে বা কারোর কোনো মানে জিজ্ঞাসা আছে, জিজ্ঞেস করতে পারো। আর সবার ক্লাস কেমন লাগলো আজকে সেটা জানাও, মানে এখানে জানাও সবার ক্লাস কেমন লাগলো। ওকে, আমি ফিডব্যাক নেবো, তোমাদের থেকে ফিডব্যাক নিচ্ছি। প্রথমে সৃষ্টি বলো, সৃষ্টি কেমন লাগলো ক্লাস, মানে বুঝতে পেরেছো কিনা সেটাই আমাকে জানাও, যে বুঝতে পেরেছো কিনা তোমরা। হ্যাঁ স্যার। ওকে, আচ্ছা, ডিজি, ডিজি মানে হচ্ছে দেবার্ঘ গোস্বামী, বলো বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার, ভালো লেগেছে, বুঝতে পেরেছি। আচ্ছা, তোমার কি কম্পিউটার আছে? না স্যার। আচ্ছা, তো যখন অফলাইন হবে তখন এই এই ব্যাপারগুলোই দেখে নিয়েছো, তো এই ব্যাপারগুলো একদম অনায়াসে করতে পারবে। আচ্ছা, মৃন্ময়কে তো বলার কিছু নেই, মৃন্ময় সবই দেখালো, বোঝালো, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে সৌরভ, সৌরভ সরকার, হ্যাঁ স্যার, বুঝছি বুঝছো? স্যার। আচ্ছা, ল্যাপটপ বিবেক। নিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারছি না ভালো করে। আচ্ছা আচ্ছা, সাইবার ক্যাফে গিয়ে কাইন্ডলি একবার একবার অন্তত একদিনের জন্য অন্তত দেখো, হ্যাঁ স্যার, যাবো, কালকে দেখো যাবো স্যার। রেকর্ড, হ্যাঁ হ্যাঁ, রেকর্ড গুলো হচ্ছে, রেকর্ড গুলো আমি সরি, আমি কালকের রেকর্ডটা পাঠাতে সেন্ড করতে ভুলে গেছিলাম, আমি আজকেই পাঠিয়ে দেবো, আজকের রেকর্ডটাও পাঠিয়ে দেবো। ওকে, আচ্ছা আচ্ছা, তো আমাকে একবার কাইন্ডলি একটু মানে রিমাইন্ডার দিও। ওকে, সো তারপরে বিবেক মন্ডল, বুঝেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, তোমার ল্যাপটপ আছে বা ডেস্কটপ আছে? হ্যাঁ স্যার আছে। আচ্ছা, তুমি তো একদিন শো করতে পারতে, করেছিলে? না, স্যার করেছিলে আমি বোধহয়। হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাই তো। আচ্ছা আচ্ছা, হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাও। তুমি এখানে কেন শো করো না? স্যার নেটের ইস্যু? নেটের ইস্যু আর মোবাইলে ক্লাস করি তো, ল্যাপটপে ওকে করলে ওকে, প্রচুর আচ্ছা নেট আচ্ছা আচ্ছা আসে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে, প্রসেসিং এ অনেক নেট খেয়ে যায়, ঠিক আছে। প্রীতিলতা, প্রীতিলতা তো, হ্যাঁ প্রীতিলতা, প্রীতিলতা রয়, তুমি আছো? হ্যালো, প্রীতিলতা রয়, আছো?
ওকে, দীপঙ্কর সরকার, সরি সামন্ত আছো? দীপঙ্কর সামন্ত। আচ্ছা, দীপক রয় আছো, তাই তো নাকি? হ্যালো দীপক রয়, হ্যাঁ স্যার। আছো? হ্যাঁ স্যার। বুঝতে পারছো ক্লাসে কোনো প্রবলেম নেই? সেটা আমাকে জানাও, না যদি স্যার। কোনো প্রবলেম হয়ে থাকে জানাও, হ্যাঁ। ঠিক আছে? যদি কোনো বুঝতে অসুবিধা হয়ে থাকে জানাও। আচ্ছা দেন প্রিয়াঙ্কা সরকার। প্রিয়াঙ্কা সরকার। ওকে, প্রিয়াঙ্কা সরকার বোধহয় নেই, ক্লাস করছে না, জাস্ট ক্লাসে ঢুকে আছে। ওকে, দেন 4। ওকে, সো আরো না 4 স্যার আসি আছো। তাহলে অ্যান্সার দিচ্ছ না কেন? ঠিক আছে, বুঝতে পারছো তো ক্লাস, স্যার এটাই আমি জিজ্ঞেস করছি। হ্যাঁ স্যার বুঝার চেষ্টা করতেছি বুঝার চেষ্টা করছো কেন? কেন মানে চেষ্টা কেন করছো? বুঝতে পারছো না কেন? কি হচ্ছে, কি প্রবলেম স্যার বলো? মাথায় ঢুকে না মাথায় ঢুকছে না কেন? মাথায় ঢুকছে না, এই তো সামান্য একটা সার্কিটই আছে। ঠিক আছে, তুমি মানে প্র্যাকটিস করলে এটা এটা যদি অফলাইনে হয় বুঝতে পারবে, অসুবিধা নেই। আপাতত এখন জাস্ট দেখে যাও যে কোথায় কি হচ্ছে, কোথায় কি কানেকশন করছে, হ্যাঁ এগুলো দেখে যাও, জাস্ট তাহলেই হবে। আচ্ছা তারপরে হ্যাঁ স্যার কি? হ্যাঁ হ্যাঁ, একদম একদম। তারপরে কি? সৌরজ্যোতি দাস রয়। সৌরজ্যোতি ইয়েস স্যার। দাস রয়। আচ্ছা, তারপরে আর কে আছো? তারপরে আর আরেকজন বোধহয় এক্ষুনি লেফট হলে কেউ একজন, তাই না? আচ্ছা তারপরে সৌরভ সরকার। সৌরভ সরকার তো হয়ে গেল। আচ্ছা, দেবার্ঘ। দেবার্ঘ গোস্বামী। স্যার বললাম তো স্যার। ও হ্যাঁ, তুমি বলেছো, সরি সরি সরি, সেকেন্ড। কেশরী। কেশরী নন্দন। কেশরী নন্দন বললে, তুমি দেখতে পাচ্ছ। আচ্ছা, তোমার কি কোনো অসুবিধা হচ্ছে? জাস্ট জানাও যদি না অসুবিধা হয়ে থাকে। কেশরী নন্দন আছো না গেছো? আচ্ছা আছো, আছো, ঠিক আছে। ওকে, বুঝছো? আচ্ছা ঠিক আছে। আচ্ছা তারপরে এখানে কে আছে? গীতশ্রী আছে। গীতশ্রী, বুঝছো? কোনো প্রবলেম হচ্ছে না? আচ্ছা আচ্ছা, দেখাও, হ্যাঁ অবশ্যই দেখাও, দেখাও। हेलो सर। হ্যাঁ বলো, কে বলছো বলো। सर सर अभी ये जो ऑनलाइन क्लास में सर जो भी करा है सर उतना अच्छे से तो सर समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि सर नेटवर्क बहुत लैग करता है सर। तो अच्छा, सर ऑफलाइन। ऑफलाइन में समझ में आ जाएगा, ऑफलाइन में समझ में आ जाएगा। हाँ तो ओके, सर मेरे पास लैपटॉप कंप्यूटर कुछ भी नहीं है सर तो कोई अच्छा प्रॉब्लम अच्छा, तो नहीं आप सुनो, मेरा बात सुनो। आप, है सर। हेलो, हाँ am सर। I audible? Okay, some noise is coming from someone. Okay, so आप एक काम करो, आप जो रिकॉर्डिंग वीडियो है और रिकॉर्डेड वीडियो है, वो रिकॉर्डेड जी वीडियो को सर। अच्छी तरफ से दिखो। ओके, तो आप समझ हाँ पाओगे, सर। पहले से हाँ। रेडी हो पाओगे, ठीक है? तो वर्कशॉप अच्छा में, मतलब जो आपका ऑफलाइन वर्कशॉप होगा, तो उस वर्कशॉप में आप बहुत हेल्प पाओगे, ठीक है? अच्छा, हाँ, গীতশ্রী কিছু ठीक है। দেখাবে বলতে? হ্যাঁ, ঠিক है। হ্যালো স্যার হ্যাঁ বলো, দেখাও। হ্যাঁ স্যার একটু দেখাচ্ছি একটু হুম। গীতশ্রীর বুঝতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না? স্মুথলি বুঝতে পারছো? ইন্টারেস্টিং লাগছে? আচ্ছা আচ্ছা, আমি দেখাও। ট্রাই করছি স্যার আচ্ছা দেখাও, কোনো অসুবিধা নেই। স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না বলছে সরি an error has occurred when আচ্ছা screen আচ্ছা sharing আচ্ছা, তার মানে তোমার নেটওয়ার্ক ইস্যু। আচ্ছা, তুমি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠাও, হোয়াটসঅ্যাপে ছবি তুলে পাঠাও, অসুবিধা নেই। হুম। হুম, গীতশ্রী পাঠালে দেখছি। আচ্ছা,
হুম হুম, এই তো ঠিকই তো বানিয়েছো। কি মানে এখানে মানে বুঝতে পারছো না, কি বুঝতে পারছো না বলো? হ্যালো গীতশ্রী, am I audible? হ্যাঁ স্যার, মানে স্যার আজকে একটু বুঝতে পারলাম, একটু ভালো করেছেন স্যার। আজকে করলাম, আগের দিন করলাম, একটু বুঝতে সমস্যা হচ্ছিল তো আচ্ছা, স্যার, ওই কি জন্য সমস্যা, কি ঢুকতে সমস্যা হচ্ছে বলো, কি সমস্যা হচ্ছে বলো? মানে স্যার এই যে আমি অ্যাম্পলিফায়ার তৈরি করবো স্যার, ওখানে মেনলি কি কি কম্পোনেন্টস লাগবে এগুলোই তো আমি ফার্স্টে জানি না না। আচ্ছা তো আচ্ছা, এই জন্য একটু সমস্যা হচ্ছে। আপনার দিকে তো স্যার আমি করে নিতে পারবো, কিন্তু স্যার আমি নিজে বুঝতে তো মানে বুঝতে, দেখো দেখো আমি একটা problem কথা বলছি, হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো আমি একটা কথা বলছি, দেখো এতদিন তোমরা বই পড়ে এসছো, তো বই পড়ে কোনো রকম আইডিয়া হয় না যে কোথায় আমরা কোন কম্পোনেন্ট ইউজ করব। ওকে, সো তোমাদের আশেপাশে যদি কোনো কম্পোনেন্ট বা কোনো ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্টের দোকান থাকে, আমি খালি গীতশ্রীকে বলছি না, আমি কিন্তু সবাইকেই বলছি, তোমরা এটা করবে, ঠিক আছে? যদি তোমরা সত্যিকারের শিখতে চাও, বুঝতে চাও, কাজ জানতে চাও, কোর সেক্টরে কাজ করতে চাও, কোর সেক্টর মানে হচ্ছে আইটি সেক্টর নয়, কোর সেক্টর মানে হচ্ছে যেখানে সত্যি ইন্ডাস্ট্রিতে এগুলো নিয়ে কাজ হয়, আর এদের প্যাকেজ অনেক হাই হয়, আর এরা এরা সত্যি মানে 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 ভালো কাজ হয়, ঠিক আছে, ডেভেলপমেন্টে থাকে, ঠিক আছে। তো এই ডেভেলপমেন্টে থাকতে গেলে তোমাদেরকে কিছু নলেজ রাখতে হবে, আর সেই নলেজগুলো হতে হবে প্র্যাকটিক্যাল নলেজ। এখানে কিন্তু থিওরিটিক্যাল নলেজ কিন্তু লাগে না। থিওরিটিক্যাল নলেজ লাগে, হ্যাঁ, একটা স্টেজ পর্যন্ত লাগে, যে তোমরা মানে কোথায় কত ভ্যালু ইউজ করবে, সেটা রেজিস্ট্যান্স বলো বা সেটা ইন্ডাক্টর বলো বা তোমার ক্যাপাসিটর বলো, কোথায় কোন ট্রানজিস্টর ইউজ করবে, এনপিএন ট্রানজিস্টর ইউজ করবে না পিএনপি ট্রানজিস্টর ইউজ করবে, হাইব্রিড প্যারামিটার, আরো কত রকমের কিছু আছে, ঠিক আছে, কত রকমের ইকুয়েশন আছে। সেই ইকুয়েশন গুলো হচ্ছে থিওরিটিক্যাল, আর হ্যাঁ সেগুলো সেগুলো অবশ্যই কাজে লাগে, সেগুলো কাজে লাগে না তা একদম বলিনি কিন্তু, আর সেটা ভাববেও না যে কাজে লাগে না, হ্যাঁ কাজে লাগে। কিন্তু সব থেকে বড় ব্যাপার যে কোথায় কোন কম্পোনেন্ট চুজ করব, সেটা কিভাবে বুঝবে, সেটা হচ্ছে কোয়েশ্চেন গীতশ্রীর পক্ষ থেকে, তাই তো গীতশ্রী? ওকে, সো সো কিভাবে বুঝবে? তো তোমাদেরকে প্রথমে বেসিক যা যা কম্পোনেন্টস আছে, কয়েকটা কম্পোনেন্টস ধরো, কিছু ধরো রেজিস্ট্যান্সের ধরো কিছু মানে কিছু ভ্যালু তুমি কিনে নিয়ে এলে, ধরো তুমি 1 কে নিলে, 500 ওহমস নিলে, ধরো 10টা 10টা করে নিলে, ওকে, সো অত দামও হয় না, ঠিক আছে, নিতেই পারো, কিনতেই পারো, ঠিক আছে। কাজ শিখতে গেলে একটু ভালো করে শিখতে হবে, ওকে। সো কলেজে তো এতদিন ধরে তোমরা পড়ছো, সবাই সবকিছু জানো, ঠিক আছে, থিওরিটিক্যাল নলেজই আসবে। আর আমিও তো নিজে কলেজে পড়েছি, তো থিওরিটিক্যাল নলেজই বেশিরভাগ থাকে, ঠিক আছে। তোমাকে কাজ শিখতে গেলে নিজে থেকে শিখতে হবে কাজ, বা ল্যাবে গিয়ে, কলেজের ল্যাবে গিয়ে টিচারদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবে যে স্যার এটা কি হচ্ছে, বা ম্যাডাম এটা কিভাবে কি কাজ হচ্ছে, তাদের থেকে জেনে নিতে পারবে, অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, আমার মোদ্দা কথা হলো এটাই বলার যে তোমরা কম্পোনেন্টস দোকান থেকে নিয়ে আসো, ধরো ক্যাপাসিটর নিয়ে এলে, ধরো 1 মাইক্রোফ্যারাড ক্যাপাসিটর নিয়ে এলে, ধরো তার উপরের আর একটা 100 মাইক্রোফ্যারাডের ক্যাপাসিটর নিলে, তারপরে 470 মাইক্রোফ্যারাডের ক্যাপাসিটর নিলে, তারপরে 1000 মাইক্রোফ্যারাডের ক্যাপাসিটর নিলে, এরকম ভাবে অনেকগুলো কম্বিনেশন করে ক্যাপাসিটর, রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাক্টর এখনই বলবো না, ইন্ডাক্টর দরকার নেই, বা নিতেও পারো, অসুবিধা নেই। তারপরে তোমার ধরো এলইডি, তারপরে আজকে যেটা নিয়ে কাজ হলো এলডিআর বা লাইট ডিপেন্ডেন্ট রেজিস্টার, তারপরে তোমার ব্যাটারি, কিছু 9 ভোল্টের, ধরো একটা 9 ভোল্টের ব্যাটারি আর 9 ভোল্টের ব্যাটারি ক্যাপ নিয়ে আসো। আর প্রথমেই তো পিসিবিতে করবে না, ফার্স্টে করবে হচ্ছে ব্রেড বোর্ডে, একটা ব্রেড বোর্ড কিনে নিয়ে আসো। ব্রেড বোর্ডের দাম হয় তোমার 60, ওকে, 60-65 টাকা এরকম হয়, আর ভালো কিনতে গেলে 80 টাকা হয়তো লাগে, ওকে। সো এগুলো কিনলে, এগুলো কেনার পর বাকি কম্পোনেন্টস গুলো কিনলে, ওকে, এলইডি কিনলে, লাল এলইডি কিনতে পারো, ইয়েলো কালারের এলইডি কিনতে পারো, গ্রিন কালারের এলইডি কিনতে পারো। তো এগুলো কিনে এনে কি করবে, বইতে যে রকম ভাবে সার্কিট ডিজাইন করা আছে, ঠিক আছে, জাস্ট ডিজাইনটা দেখবে, ঠিক আছে, ওরকম ভাবে ওই ব্রেডবোর্ডে ইনসার্ট করবে, ওকে। ব্রেডবোর্ডে ইনসার্ট করে ওগুলোকে চালিয়ে দেখবে, ঠিক আছে। কখনো খারাপ হবে কোনো কম্পোনেন্ট, কখনো বা তোমার মানে কখনো আবার চলবে কম্পোনেন্ট, মানে যেরকম চাইছো সেরকম ভাবে কাজ হবে, সেরকম সিমুলেশন হবে, বা হবে, সবকিছুই হবে, সবকিছু ঠিক আছে, কোনো প্রবলেম হবে না, ঠিক আছে। কখনো ভুল হবে, কখনো ঠিক হবে, এই করতে 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 একটা আইডিয়া তৈরি হবে, এই আইডিয়াটাই হচ্ছে কোথায় কোন কম্পোনেন্ট ইউজ করবে। ধরো অ্যাম্পলিফায়ার বানাতে গিয়ে ধরো তুমি এইখানে দেখলে যে নয়েজ আসছে, তো নয়েজের জন্য তুমি অন্য কোনো একটা কম্পোনেন্ট আনলে, অথবা নয়েজের জন্য তুমি অন্য কোনো ব্যবস্থা করলে, এই ব্যবস্থা করাটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার, ঠিক আছে, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করাটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার। ধরো কোথাও ভালো রকম ফিল্টার হচ্ছে না, মানে অ্যাম্পলিফায়ারের কথা বলছি, ফিল্টার হচ্ছে না, তাহলে তুমি ফিল্টার ক্যাপাসিটরটা প্রপার ফিল্টার ক্যাপাসিটর চুজ করবে,
ওকে, সো তারপরে বায়াসিং ট্রানজিস্টর বায়াসিং ঠিক হচ্ছে না। তোমরা ট্রানজিস্টর বায়াসিং এর সবাই নাম শুনেছো? ট্রানজিস্টর বায়াসিং সবাই একটু হ্যাঁ বলে আমাকে জানিয়ে দাও, বা ইয়েস বলে আমাকে জানিয়ে দাও, যারা যারা শুনতে পাচ্ছ আমার কথা। ওকে, আচ্ছা, ট্রানজিস্টর বায়াসিং তোমরা এখনো পর্যন্ত বই থেকেই দেখেছো। তো তোমরা যদি সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করে দেখো, দেখবে যে ট্রানজিস্টর বায়াসিং হচ্ছে এমন একটা জিনিস, এই বায়াসিং যদি ঠিকঠাক ভাবে না হয়, তুমি ধরো মানে কোনো একটা অডিও কোনো সিগন্যাল দিলে, মোবাইল থেকেই ধরো চালাচ্ছ, ঠিক আছে? তো ধরো কখনো তোমার মানে সাউন্ড বাড়ালে মানে তোমার হাই ফ্রিকোয়েন্সি সাউন্ডগুলো কেটে যাচ্ছে, ঠিক আছে? বা তোমার লো 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 ফ্রিকোয়েন্সির সাউন্ড গুলো কেটে যাচ্ছে, মানে আসছে না, মানে তুমি শুনতে পাচ্ছ না। তখন কি করতে হয়? তখন ট্রানজিস্টর বায়াসিং করতে হয়। বায়াসিং যদি ঠিক না হয়, বায়াসিং মানে হচ্ছে ব্যালেন্স করতে হয়। মানে তুমি চাইছো না কোনো কারণে যে সাইডের যে সিগন্যাল বা সাইডের যে ফ্রিকোয়েন্সি কোনোভাবে সেটা কেটে যাক। কেটে গেলেই তুমি সেখানে নয়েজ শুনতে পাচ্ছ, নয়তো নয়েজই শুনতে পাচ্ছ আর কি, ঠিক আছে? ওকে, সো হামিং আবার তোমার গ্রাউন্ড যদি ঠিকঠাক না হয় তাহলে হামিং শুনতে পাবে, বা কানেকশন যদি একটু লুজ হয় তাহলেও হামিং শুনতে পারবে। ফিল্টার যদি ঠিক না হয় তাহলেও হামিং শুনতে পারবে। হামিং হামিং যদি তোমার ওই মানে এসি, দেখো অ্যাকচুয়ালি অডিও সিগন্যাল হচ্ছে এসি সিগন্যাল। এই এসি সিগন্যালের মধ্যে যদি কোনোভাবে ডিসি কম্পোনেন্ট জুড়ে যায়, ডিসি কি? ডিসি হচ্ছে ইউনিট স্টেপ সিগন্যাল। আর এসি কি? এসি মানে মূলত আমরা বুঝি যে সাইন ওয়েভ বা কোসাইন ওয়েভ সিগন্যাল। ওকে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেটা সেটা অ্যাকচুয়ালি তোমার ধরো এসি লাইন আসছে, মানে আমি বলতে চাইছি অল্টারনেটিং কারেন্ট লাইন আসছে, 220 ভোল্ট এসি লাইন আসছে, সেটা অ্যাকচুয়ালি তোমার সাইন ওয়েভ। বাট আমি বলতে চাইছি যে সাইন ওয়েভ মানেই যে এসি ধরতে হবে তেমন কোনো মানে নেই। তো সাইন ওয়েভ সেটা তোমার যে কোনো র্যান্ডম সিগন্যাল হতেই পারে। ওকে, তো অডিও সিগন্যাল হচ্ছে একটা র্যান্ডম সিগন্যাল। এসি সিগন্যাল অবশ্যই এর মধ্যে অল্টারনেটিং কারেন্টের যথেষ্ট ক্যারেক্টারিস্টিক্স বিদ্যমান আছে। ওকে, সো বলতেই পারো। ওকে, সো ওর মধ্যে যদি কোনোভাবে ডিসি কম্পোনেন্ট বা ডিসি কোনো সিগন্যাল চলে আসে, তার ডিসি কি তোমার ইউনিট স্টেপ সিগন্যাল, তো ওটার থেকে অবশ্যই একটা হামিং নয়েজ পাবে। হামিং মানে হচ্ছে মানে কি বলবো, মানে করে আওয়াজ হবে, ঠিক আছে? এটাকে হামিং নয়েজ বলে। গ করে আওয়াজ হবে, এটাকে হামিং নয়েজ বলে, ঠিক আছে? কোথায় ট্রান্সফরমার ইউজ করবে, কোথায় ট্রান্সফরমার ইউজ করবে না, কোথায় এসএমপিএস ইউজ করবে, কোথায় সুইচ মোড পাওয়ার সাপ্লাই ইউজ করবে, বা যাই হোক কোথায় কোথায় কি কম্পোনেন্ট ইউজ করবে, সেটা পুরোটাই তোমার আইডিয়া হবে যদি তোমরা হাতে নাতে বা হাতে কলমে জিনিসগুলোকে তৈরি করো। ওকে, সো আমি সবাইকেই সাজেস্ট করব, তোমরা যদি সত্যিকারের কাজ শিখতে চাও, যদি সত্যিকারের সার্কিট ডিজাইন করতে চাও, যেটা মার্কেটে খুবই দরকার, মার্কেটে অ্যাকচুয়ালি এগুলোর অভাব আছে, মানে যারা সত্যিকারের সার্কিট ডিজাইন করতে পারে তাদের মার্কেটে যথেষ্ট অভাব আছে। তারা কি করে? তারা নেট দেখে, নেট দেখে সার্কিট ডিজাইন করে দেয়, ব্যাস হয়ে গেল। ওকে, বা তারা আবার অনেকে আবার মানে সার্কিট নতুন করে নিজে থেকে ইনোভেট করতে পারে সার্কিটকে, যে ক্লায়েন্ট বললো আমার এরকম একটা সার্কিট লাগবে, তো ক্লায়েন্টকে সেরকম একটা সার্কিট সে বানিয়ে দেয়। কিন্তু বানানোর আগে তার একটু প্র্যাকটিস লাগে, প্র্যাকটিস দরকার হয় বা এক্সপিরিয়েন্স দরকার হয়। তো ওই এক্সপিরিয়েন্সটাই তোমরা করো, আমি সেটাই চাই তোমরা যাতে করো এক্সপিরিয়েন্স। তাই জন্যই সবাইকে এই কথাটা বলা, যে বাড়িতে কম্পোনেন্ট নিয়ে আসো, বাড়িতে কম্পোনেন্ট নিয়ে এসে সেই কম্পোনেন্টগুলোকে একটার সাথে একটা কানেক্ট করে 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 দেখো। আর কম্পোনেন্ট গুলোকে তোমরা যতক্ষণ না ফিজিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ড করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা বুঝতে পারবে না যে কোথায় কোন কম্পোনেন্ট ইউজ করবে, আর কোথায় কোন কম্পোনেন্ট ইউজ করতে হবে, আর কোথায় কোন কম্পোনেন্ট ইউজ করা যাবে না, বা ইউজ করলে সেটা সেটা মানে তোমার ফিজিবল নয়, ঠিক আছে? তো এই হচ্ছে ব্যাপার। ওকে, সো নিশ্চয়ই তোমরা জেরক্স করার জন্য ফটো পেপার ব্যবহার করো না, তোমরা জেরক্স করার জন্য এ4 নর্মাল যে 1.5 টাকার বা 1 টাকার পেপার হয় বা 75 পয়সার পেপার হয়, সেই পেপারটাকে ইউজ করবে। নিশ্চয়ই তোমরা জাস্ট নর্মাল জেরক্স করার জন্য ওই 15 টাকা বা 10 টাকার ওই ফটো পেপার ইউজ করবে না, বা গ্লসি পেপার ইউজ করবে না, তাই না? তো ঠিক সেরকমই সার্কিটের ক্ষেত্রেও হয়। সার্কিটে কোথায় কোন কম্পোনেন্ট ইউজ করবে, কোথায় কোন কম্পোনেন্ট ইউজ করবে না, পুরোটাই নির্ভর করছে এক্সপিরিয়েন্সের ওপর। তো এত বারবার করে বলার এটাই কারণ যে তোমরা এক্সপিরিয়েন্স করো সার্কিট বা কোনো রকম কম্পোনেন্টস বাড়িতে নিয়ে এসে। সবাই বুঝতে পারলে কি বলতে চাইলাম? ইয়েস স্যার। ওকে 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 স্যার ওকে হুম হুম ওকে, সো আর কারোর কোনো ডাউট আছে বা আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেন আছে? যদি কোয়েশ্চেন থাকে তাহলে আস্ক করতে পারো, নয়তো আজকের ক্লাসটা এখানে বাইন্ড আপ হোক। কারোর কোনো কোয়েশ্চেন নেই তার মানে, নাকি? বাহ, একজন তো সাথে সাথে স্যার বেরিয়েও গেল।
আচ্ছা বলো বলো কে কি স্যার বলছো? বলছিলাম কি প্রিয়াঙ্কা বলছো, যখন বলো। হ্যাঁ বলো হ্যাঁ বলো। অফলাইনে হচ্ছে ক্লাস হবে, হ্যাঁ মানে ওয়ার্কশপ হবে, হ্যাঁ তখন মানে কিসে করব আমরা, মানে এই যে বানাবো যে সার্কিট গুলো? দেখো, অফলাইন ক্লাস যদি হয় তাহলে হয়তো সেটা তোমাদের জল আহ, তোমাদের হয় কলেজে হবে, আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না কোথায় হবে, অ্যাকচুয়ালি ঠিক আমি জানি না, সেটা স্যার বলবে, স্যার যেখানে বলবে সেখানে ক্লাস হবে। ওকে, সো স্যার আপনি করাবেন না? হ্যাঁ আমি করাবো, কিন্তু নাহলে আমি তো খুব যেখানে ভালো করাবো, হয়। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি যেখানে করাবো সেটা মানে স্যার বলে দেবে, সেটা আমি জানি না। ওকে, সো এটাই আমি বলবো। তো সেখানে হবে, সেখানে তোমরা হাতে নাতে সবকিছু করতে পারবে ওখানে। কম হয়তো, মানে তোমাদের কলেজে যদি হয়, কলেজে তো তোমাদের পিসি আছেই নাকি, না নেই? কলেজে পিসি আছে তো? হ্যাঁ আছে। হ্যাঁ আছে, আছে তো। তো হয়তো কলেজে হয়তো করতে পারো, বা জানি না কোথায় করতে হবে, আমি জানি না। হয়তো তোমাদের ওয়ার্কশপ করতে হয়তো আমাদের ওয়েবফ্লেক্সের ইনস্টিটিউটেই আসতে হতে পারে। ওকে, সো বলে ওকে দেবো, স্যার। সেটা সেটা স্যার বলবে, সেটা আমি অ্যাকচুয়ালি জানি না, আমার কোনো আইডিয়া নেই। ওকে, এই বিষয়ে। না স্যার, কিন্তু মানে মোস্ট প্রবাবলি, বলছিলাম ক্লাসটা আপনিই করাবেন না? হ্যাঁ ক্লাস আমিই করাবো, হ্যাঁ। আপাতত এখনো পর্যন্ত আমিই করাবো, এটা নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওকে, তোমাদের ক্লাসটা আমিই করাবো। ওকে, সো বলো, আর কারোর কোনো ডাউট আছে কিনা বলো, কোনো ব্যাপারে, যে কোনো ব্যাপারে। প্রিয়াঙ্কার যেমন বললো একটা ব্যাপারে ডাউট আছে, সেটা হয়ে হ্যাঁ গেল। স্যার, আরে স্যার আমি খুব বোঝার চেষ্টা করতেছি কিন্তু বুঝতে পারতেছি না, তারপরে অন্য স্যারের কাছে করলে মানে খুব ধাওয়া খাবো, তা আপনি আপনার কাছে করলে তাহলে অত ধাওয়া খাইতাম না। অসুবিধা নেই, ঠিক আছে। সে সে শিখে নেবে, অসুবিধা নেই। একটু ঘাটতে হবে, ওই যে বললাম তোমরা কম্পোনেন্টস আনো, কম্পোনেন্টস প্রথমে খারাপ হবে, হ্যাঁ প্রথমে হ্যাঁ পোড়াবে স্যার, আমি কম্পোনেন্টস। চেষ্টা করছি কিন্তু আমি বুঝতে পারতেছি না, মানে ঢুকতেছে না মাথায়, মানে আমি কিভাবে বলবো, আমি যে জিজ্ঞাসা করবো কোনটা বুঝতে পারতেছি না, মানে ওটার নামটাও যে কিভাবে বলবো ওটাও বুঝতে পারতেছি না, খুব কনফিউজ। আচ্ছা, নেক্সট দিন তো ক্লাস হবে, নেক্সট দিন তুমি বলো যে এই কম্পোনেন্টের নাম কি, তুমি জিজ্ঞেস করো, আস্ক করো, ঠিক আছে, এই কম্পোনেন্টের নাম কি স্যার, ওই কম্পোনেন্টের নাম কি স্যার, ঠিক আছে। তারপরে জিজ্ঞেস করো যে হ্যাঁ এই স্যার, কম্পোনেন্ট তারপর কি করে। লিখে রাখবো, হ্যাঁ লিখে স্ক্রিনশট রাখবে, নিয়ে রাখবো লিখে রাখবে অবশ্যই। কারণ অ্যাকচুয়ালি দেখো, এগুলো বই পড়ে অ্যাকচুয়ালি হয় না। দাঁড়াও, আমি এক সেকেন্ড রেকর্ডটাকে অফ করে দিই, রেকর্ডটা এখন আর দরকার নেই। ওকে ওকে,